Okay. You can now start and also start sharing your slides. Okay. So. Okay, you see my. Yes. Yes. That's okay? Yes, all is fine. Okay. Thank you very much, everyone. Nice to meet you. I'm very happy to be here today. And I start with my little presentation with you. So. Antonio siis tervitab kõiki ja on väga õnnelik, et ta saab meile täna anda loengut ja kõigepealt alustab väikse sissejuhatusega ennem kui me lähme päris sisulise osa juurde. Okay. So I say thanks also to the association that help us to be here today. And I start with a little presentation of me, my work. Normally in Sardinia, I work with other two vets, that is Stefano and Claudia. We are everybody in the association called Embryo Sardegna, Tecnologia, Riproduzione and Fertilità. That is the only one association in Italy that do embryo transfer in small ruminants. Et Antonio siis kõigepealt tännes neid seda ettevõtet siin, kes on aidanud seda üritust finantseerida ja räägib siis kõigepealt natuke endast, et ta töötab põhiliselt koos kahe loomaarstiga, kes siin piltidel näha on, Stefano ja Claudia, ja nad töötavad siis koos selles Embryo Sardegna ettevõttes, mis Itaalias ainukesena tegeleb ka väikemäletsejaliste embrüote kogumise ja siirdamisega. So, do you understand that I come from Sardinia in Italy? Is the island in the center of Mediterranean Sea. Normally, Sardinia is well known around the world for its beautiful beaches and crystal clear sea. You can see here some pictures. If you want, Katrin. Antonio siis tuleb Sardiiniast, nagu meile juba öeldi, ja töötab seal, mis on siis enamasti maailmas tuntud oma, näete siin Türgis siniste merede ja randade poolest. So, but also our ancient traditions are also highly known. Small ruminants have always been present in our food and our culture for centuries. Aga juba sajandeid või juba ammu on olnud siis väikemäletsejalistele väga suur koht Sardiinia kultuuris ja elus. So, do you understand that we love small ruminants not only during his life, but also after? Et väikemäletsejallised ei ole siis mitte olulised ainult oma eluajal, aga ka pärast seda. So we are proud of our Sarda sheep because thanks to them we produce products of excellence worldwide, which are in the top 10 places in the world ranking of quality cheese, like this that you see in the picture, Pecorino Romano, Fiore Sardo and Pecorino Sardo. Et tänu siis nendele loomadele on neil võimalus olla maailma top 10 oma juustutoodete poolt, mis siis kõige populaarsemad või paremini tuntud on siin ka pildi peal toodud.
So about my studies, I study in Sardinia, the University of Sassari, but I have 1 year of Erasmus period in Belgium at the Liège University. And then during my PhD at Sassari University, I have different several experience at INRA in France, at INIA in Madrid, and then I have a lot of collaboration with Bovine Vet Studium, with the Professor Gianni Niemi, that is well known in dairy cow reproduction. Siin siis on, või Antonio räägib nüüd endast ka natukene, et ta on õppinud Sassari ülikoolis, täiendanud ennast Belgias Liège'is ja teinud koostööd prantslastega ja hispaanlastega ja ütleme siis oma ala proffidega üle maailma, mis puudutab ütleme siis piimatootmisloomade reproduktsiooni või taastootmist. Okay, during my PhD, I study mainly ultrasonography and embryo transfer. This is a photo of my PhD thesis. Et oma doktorikraadi ta siis tegi põhiliselt embrüosiirdamiste ja reproduktsiooni kohta ja siis eelmisel slaidil oli see tema doktoritöö pealkiri ka näha ja väga palju siis ultraheliuuringutest oli seal kirjas. These are photos of our training course organized by the Seemendamise Association, that is a no-profit association. Every year we do one training course for vets to improve their knowledge about reproduction in small ruminant. Siin on siis pildid nende ettevõtmisest, kus nad kord aastas läbi selle seemendamise mittetulundusühingu viivad läbi õppepäeva loomaarstidele, et siis täiendada nende teadmisi väikemäletsejaliste reproduktsioonist ja ultraheli võimalustest. So before starting with the purely technical topics, I would like to make a couple of reflection with you about this small video released by FAO organization after the report on food production that was produced 6 years ago. You will find that everything they predict is happening, including pandemics and the huge need for food. Et ennem kui me läheme siis nii-öelda selle sisulise osa juurde, siis Antonio näitab meile videot, mis on 6 aastat tagasi FAO poolt tehtud, mis on natukene ka siuke tulevikku ennustanud või see oli nende hinnang, mis saama hakkab ja üsna niimoodi on läinud ka, et on tekkinud, eks oli pandeemia ja toidu tootmine on kriitilisemaks muutunud. So I start with this little video. If you want, Catherine, if it's necessary, you can translate something or you can explain at the end of the video. Okay, I think I will, if there will be something to explain, I will do it in the end. Yeah, very easy. Okay. I hope that is a start. Don't go. Not yet. I don't know why. I try. Sometimes it works if you copy the address to the separate window. So Address of the video. I have some problem with this video. I apologize. Or it's not the last version of my presentation. I
I check just a moment. Nii, otsime õiget versiooni. I think yes, it's the last presentation, this one. Wow. Sorry. I search. Yeah. Yes, I have some problem. Ability. I think now it's good. Okay. So the power report on which this video is based says that in 2050 we'll need 68% more of meat from small ruminants, and he say also that we need 57% of more than of products. Okay, minu pensionivara is very big increase of production of this animal-based food. Okay. Et see FAO raport ütleb, Meelisu mikrofon on peal. Okay, sorry. I think Meelis microphone was working. Ühesõnaga, see FAO raport ennustab, et aastaks 2050 on meil vaja 68% rohkem liha, mis peaks just tulema siis väikeruminantide poolt, ühesõnaga Väikemäletsejaliste pealt peaks tootma nii palju rohkem liha ja tõuseb ka piima vajalikkus just suureneva rahvaarvu tõttu.
So do you think it is possible to produce almost 70% more meat from small ruminants by increasing the number of these animals by 70%? No, I think this road is not possible, okay? et Antonio küsib, et kas on võimalik 70% tõsta liha hulka, et kas me siis on võimalik pidada 70% rohkem loomi ja ta arvab, et see pigem on vähetõenäoline. So with the population increase, like the video says, of the coming years, there will be no more space or resources for other animals on this planet. So the solution is only one, okay? So the production will be more with the same animal present in the world. Et kuna inimhulk tõuseb umbes 1,7 miljardit, et siis meid on lihtsalt liiga palju ja me ei saa loomi rohkem pidada, sest et ressursid on piiratud, mis sisuliselt tähendab, et me peame enam-vähem sama hulga loomadega suutma lihtsalt palju rohkem toota. So do you think that farmers can achieve a high degree of production efficiency on their own? Do you think that management engineers, agronomists, biologists, or sometimes worse magicians and sorcerers can help achieve this goal? Let us to take back the central role that vets have in livestock management, because I think that the time has come for us. Et seda siis mingilgi määral farmeritel oleks võimalik saavutada, siis Antonio arvab, et see ei tule, et need lahendused ei tule bioloogide või agronoomide poolt või võlurite või mustkunstnike poolt, et siin nüüd tulevikus saavad keskmise või nagu selleks põhiinfoallikaks ja probleemide lahendajateks loomaarstid. So the role of vets must change. It's not possible that the vet surgeon today is like a necessary evil, an expense, and not an investment. Et loomaarstide roll siis peaks ka muutuma tulevikus, et me ei ole mitte kuluallikas loomapidajale, et meie tuleme ja esitame suure arve ja sellest ei ole eriti mingit kasu nende jaoks või neile tundub nii, vaid suhtumine meisse peaks muutuma rohkem kui investeeringusse. We need to study a little more economics and spend more time analyzing data. For this reason, through the so-called Seemendamise protocol, we want to dictate the essential and basic rules for proper and efficient flock management. Et selleks peavad loomaarstid hakkama rohkem süvenema statistikasse ja majandusse ja selle Seemendamise protokolli sees nad tahavad ka rohkem siis rõhku pöörata just sellele poolele loomapidamisest ka. So the future of us is I tell you once again is change our daily work. The interventional vets who do emergency at all hours of the day is now a distant memory for me. I think that like vets, we also can do it, but the basis of our work is
the prevention in a farm, the correct health prophylaxis. Also is important to be very, very competent in reproduction. Et Antonio jaoks siis on läbinäidajad, kus ta pidi keset tööd jooksma välja või väljakutsele. Et tema siis nüüd ikkagi rõhub selle poole, et tegeleda rohkem ennetusega, profülaktikaga ja igasuguste produktsiooni puudutavate probleemide lahendamisega. Et seda teist poolt tuleb ka teha, seda nii-öelda individuaalloomaravi, kus me ühe looma raviga tegeleme, aga rohkem peaks panema rõhku ka nii-öelda karja tervisele. So in fact, a farm with an efficient reproductive management will consequently produce just as efficiently. Okay, the vet today is a real farm manager for me. Only thanks to the vet can the world produce 70% more meat, 60% more milk with the same number of the animals. I'm sure of this more in some region of the world where the production are for head are very, very, very low. Et Antonio on kindel, et on võimalik küll sama loomade arvuga toota 70% rohkem liha ja 60% rohkem piima. Selleks on vaja lihtsalt, või ta arvab, et selle põhi siis komponendiks ongi see, et loomaarst peab palju rohkem selle nii-öelda tootmispoolega seotud olema ja analüüsima seda. Ja et see on just oluline nendes piirkondades, kus praegult tegelikult kaod on liiga suured, kus me nii-öelda raiskame seda loomi ja maad ja kõike. So I show you my region, Sardinia, that hold the 60% of the total Italian sheep population. And in Sardinia, we produce the 90% of the Italian sheep milk. Et nüüd siis tutvustab seda Sardiinia saarte piirkonda, et 60% Itaalia lammastest elab Sardiinias ja 90% Itaalia lambapiimast toodetakse Sardiinias. So we produce also it depends from the year, 3 to 5% of the world sheep milk. We are only 1 million and half of people, but we have 4 million of small ruminants. So the ratio is better than New Zealand, but New Zealand is most famous. Yeah. Et Sardiinias siis toodetakse 3–5% kogu maailma lambapiima toodangust ja Sardiinias elab umbes 1,5 miljonit inimest, aga samas seal on 4 miljonit lammast. Nii et tegelikult see suhe lammast inimese kohta on isegi kõrgem kui Uus-Meremaal. So we bred the Sarda sheep, is a very small sheep, very small size sheep with only 40 to 50 kilos of body weight, with high milk production, with a great food efficiency. So in Sardinia, we have a production like 400, more than 400 liters per head in 180 days of lactation. Normally this high production is in farms subscribed in genetic selection program, but normally the farm with a good management of reproduction, we have an average of 300 to 400 liters per head. Need on siis Sardiinias oma kohalik tõug
kes ei ole üldse suur, 40-50 kilo on tavaliselt uute keskmine kehakaal, aga kellel on väga hea piimatoodang ja nad suudavad sööta väga hästi kasutada. Et siis need farmid, kelle loomad on kelle farmidest valitakse siis geneetilist materjali, et seal farmides võib uute keskmine toodang laktatsiooni kohta olla 400-500 liitrit. Nendes farmides, kus Antonio töötab praegult ja nad kasutavad seda seemendamise protokolli või üritavad seda töösse panna, et seal on siis keskmine piimakus uute kohta 300-400 liitrit laktatsiooni kohta. Laktatsioon on siis 6 kuud umbes. So why is it that despite this great production potential of Sardinia sheep, the average milk production is only 140 liters in Sardinia? Aga kuidas siis on niimoodi, et hoolimata sellest, et need loomad on nii võimekad, siis keskmine piimakus Sardiinia saare peal uute kohta on 140 liitrit laktatsiooni kohta? The answer is very, very easy because more than 10% of adult ewes do not lamb, because 30 to 40% of adult ewes lamb late, and because the ewe lamb fertility is lower than 60%. So the flock will have a very sheep in milk days, we call it, no? So in dairy cattle, dairy day in milk is the average considered. In dairy sheep, we consider sheep in milk days. So the average sheep in milk days in Sardinia is very low. It's for this that we have a lower average production. Et vastus on siis lihtne, et 10% loomadest ei poegi. Loomad tulevad üsna hilja, nagu poegivad esimest korda, et tihti nad on juba 3-aastased ja ainult umbes 50-60% või nii-öelda esimest korda paaritusse pannud loomadest poegib ka esimesest siis paaritusest või seemendusest. So the system, dairy sheep system in Sardinia is based on one lambing per year. Is semi-intensive or semi-extensive. It depends the point of view. It depends also on the season. Normally during the autumn and the spring, summer, the sheep stay outside, but during lambing period or during winter, they stay in a farm with a well-managed stable, no? With a good building sometimes. Et nad siis poegivad 1 korra aastas ja pidamine on siis poolintensiivne või ekstensiivne, oleneb piirkonnast natuke. Suveperioodil või siis, kui rohi kasvab, sellel perioodil on nad õues karjamaadel, aga poegimise ajal ja talveperioodil on nad siis lautades, kes siis sellistes, nagu siin pildi peal on näha, või tavalistes puidhoonetes, aga igatahes sees pidamisel. So with one lambing per year, the mating season starting the late spring for mature ewes. So the lambing period occurs between October and December to have the famous milk lamb for Christmas. And normally for the ewe lambs, the mating season starts in the late summer, early autumn. Okay, to have lambing periods before Easter, normally in January, February, and March.
et tavaliselt siis paaritusperiood täiskasvanute jaoks on, et siis poegimine toimuks oktoober, et selle saate siis jõuludeks söögilaual piimatall, mis on sealpool siis traditsiooniline toidupala ja uut tallet siis paaritatakse seal hilissuvel, sügisel, poegiksid jaanuaris-aprillis, et siis sedasama piimatall toote liha võtetaks. So the ewe lambs are usually mated in the reproductive season of the following year. If you remember, I say a few minutes ago that the fertility of the ewe lambs, the replacement flock, is very, very low normally at the first reproduction season. Katrin? Et tavaliselt siis uutlambaid paaritatakse mitte esimesel aastal, vaid teisel aastal ja nad ei ole siis väga viljakad esimeses paarituses, et nagu ta enne mainis, 50–60% paaritusse pandud loomadest viljastub. Võib-olla mul jäi praegu korraks midagi kuulmata, sest et korraks we start to speak with some problem in replacement flock because it's very common to have an inhomogeneity about body condition score, body size of ewe lambs. This one is a serious problem in any production group. So in the ewe lambs and also in the dairy sheep or before lambing. So it's important to have a similar animal for each group to avoid nutritional deficiency or different problem related at this inhomogeneity. Et siis see karja asendusgrupp või need noored uuted, et kus siis need probleemid on. Üks on kindlasti loomade suurus, et see on väga erinev ja siis nagu ongi keeruline, et kui sul on enam-vähem samas tootmistsüklis loomad, aga ühed on palju suuremad, teised palju väiksemad, et kuidas siis neid väiksemaid järgi aidata, et kuidas nad saada sinna ühele tasemele, et nad kõik paaritusse pannes oleksid võrdsete võimalustega. To show at farmer this problem, I call it the Dalton effect, no? But it's not the Dalton effect in physics that all of us studies at school, at primary school, but it's the Dalton brother effect because I think that they show very well this problem. However, the Dalton effect in the group of lambs is the most dangerous because we see it affects not immediately only, but also after some years, okay? Et siis kutsub seda Daltoni efektiks, aga mitte selle füüsikalise termini järgi, aga siis Daltoni vennad, et kes on neid koomikseid lugenud või multikat näinud. Aga et see siis ei mängi, nende erisuurus ei mängi rolli ainult selles, et kuidas nad selle esimese paaritumiseni või viljastumiseni jõuavad, aga hakkab mängima rolli ka tulevases elus pikemas perspektiivis. So why the effect in
is also in the next years, because if a ewe lamb late at the first year, is very difficult to have a lamb before Christmas in the second reproductive period. So we need normally 2 years to catch this retard. No, do you understand? Ja, et siis, et see hakkab tulevikus rolli mängima sellepärast, et kui ta nüüd sellel esimesel paaritusperioodil väga hilja viljastub ja poegib, siis ei saa ta enam järgmiseks paaritusperioodiks, eks need uttallad pannakse paaritusse seal hilissügis või hilissuvel, varasügisel. Ja nüüd järgmine kord, kui ta peaks paaritusse minema, siis peaks olema juba seal suve alguses või hiliskevadel selleks, et nüüd juba kord poeginud uutena jõuda sellesse faasi, kus talled tulevad seal oktoober kuni detsember. Tähendab, et neil võib jääda täiesti üks tsükkel või periood vahele ja neil järgmise talleni jõudmine võtab 2 aastat aega. So I say that ewe lamb fertility rates are lower than those of adult ewes, led to a delay on animal productive activity onset and obviously reduce economical income. The management of ewe lambs is an important item of the business cost, to which it does not always receive the attention it deserves. Okay, so management errors increase the age at first lambs and total cost, obviously. Catherine. Sorry, Antonio, I will shut off my video because it Okay. seems that the connection is a better, bit wobbly. But I think I caught it all. So, kus me saime? I repeat if you want to. Yeah, yeah, if you could. Thank Okay, you. no, only to show that the reproductive management of ewe lambs is an important item or item of business cost, to which it does not always receive the attention it deserves. Okay, so is our rule to avoid management errors that conduce to an increase of the age of first lambs, like I say a few minutes ago. Okay, is a very important cost for a farm that needed to do a business. Okay, their replacement flock. Et ühesõnaga ta üritab palju tööd teha sellega, et seda alguse osas seda majanduslikku kadu vähendada või minimaliseerida nii palju kui võimalik. Et farmerid tihti ei pruugigi seda nii oluliseks pidades, et nad ei taju seda, kui palju nad sealt raha kaotavad. Aga nad siis on või üritavad palju panna rõhku sellele, et kuidas saada need noored uuted sinna paaritusse niimoodi, et nad võimalikult kiiresti jääksid tiineks ja suudaksid oma talled ilusti kasvatada, piima toota ja saaksid järgmiseks tsükliks juba ilusti jälle valmis ja oleksid võimelised viljastuma. So it's clear that increasing the percentage of ewe lambs successfully bred at their first reproductive season results in increase of flock productivity.
So it's for this that is important for us to understand very well the economy of our farms. Et siis esimene kõige olulisem asi on saada või suurendada seda hulka uudtallesid, kes jõuaksid selles esimeses tsüklis juba viljastuda ja tänu sellele siis tõuseb karja tootlikkus. Normally, the problem number one in ewe lambs that the ram effect is not very useful for ewe lambs. I don't know if you know the ram effect. In the next presentation, I show you some specificity of this very, very important effect to start reproductive season in sheep and goat. But the problem is that ewe lamb have a very, very poor answer at ram effect. Esimene probleem siis selle noorte uutade viljastumise juures on see, et noortel uutadel on väga madal jääraefekt, et ta räägib sellest hiljem loengus uuesti ja seletab selle täpsemalt lahti, aga see on nii kitsede kui lammaste juures väga oluline selleks, et loomad hästi viljastuksid ja uudtalledel seda efekti siis väga ei teki. Aga sellest räägime hiljem rohkem. So, writing this work, female response to male effect, it depends on previous sexual experience. So, in sexual naive use, the response will be poor because they never seen male before their first reproductive season. Et nad on oma uuringutes leidnud, et see nende uutade vastus sellele jääraefektile oleneb nende eelnevatest kogemustest või ütleme siis kogemustest. Ja kuna uudtalledel need kogemused puuduvad, siis ei saa ka seda efekti eriti tekkida. So it's for this that I propose you a rational approach to ewe lamb problem. It's not really a pharmacological protocol, but is a set of procedures where the central role is the vet. Et siin siis on Antoniol oma protokollis kirjeldanud asju, mida saaks ette võtta selleks, et neid uudtallesid paremini ette valmistada. Et need ei ole mingisugused farmakoloogilised või nii-öelda ravimitega seotud protseduurid, aga need on asjad, mida farmer saaks ise teha, et uudtallesid paremini ette valmistada. So this is the EcoSync protocol. Have no fear. It's simpler than it seems. So we start always with the vet's transrectal ultrasound scan. So it's important to understand the central role, also the transrectal ultrasonography in small ruminants. Normally, transrectal ultrasonography is performed in a research center at a university, etc., etc. But from 16 years, we start to perform transrectal ultrasonography in the field. Et siin ta siis kirjeldab seda ultraheli protokolli, et need siis kasutavad lammastel ja kitsedel transrektaalset ehk siis läbi päraku ultraheli tegemist ja siis sellega ta räägib siin edasi, kuidas nad siis parandavad seda noorte uutade viljastumist.
Vanasti tehti seda ainult ülikoolide juures ja nii-öelda teadustööks, aga ma saan aru, et nüüd 16 aastat on seda tehtud ka lihtsalt tootmisfarmides. So this protocol is based on the gynecological visit every week, normally for 3 weeks. And therefore, after gynecological examination, we follow the basic principle of medicine. So first diagnosis, then therapy. So if we have an corpus luteum, we inject prostaglandin. If we are in an estrone condition, we decide if utilize intravaginal device or only GnRH. Then after another week, we do the same gynecological visit. So we have another group of EULAMs that show corpus luteum, prostaglandin, and they go to the male. Another small part of EULAMs that are in an estrosiet that and we inject another GnRH. And at the end, the last one, gynecological examination here. Et siis sisuliselt see protokoll näeb ette, et see kestab 3 nädalat. Tehakse siis transrektaalne uuring. Kui leitakse kollakeha, siis saavad loomad prostaglandiini ja saadetakse siis siin vastava aja pärast jäära juurde. Kui nad leiavad, et loom on anestruses, siis tuleb otsustada, et kas sisestatakse sinna intravaginaalne, tavaliselt see on käst siis, või siis antakse neile follikuleid või ühesõnaga gonadrotropiini vabastavat hormooni. Oodatakse veel 7 päeva, tehakse uus uuring. Kui on arenenud kollakeha, siis kasutatakse seda kollakeha protokolli. Kui on ikka anestruses, siis süstitakse uuesti GnRH-d ja järgmise 7 päeva pärast tehakse uuesti uuring ja nii see siis läheb edasi. So the choice of GnRH or intravaginal device is dictated by the rationale, the hurry to recover days. If we have a low fertility or the low response at the first GnRH, so it depends of the condition that I see in each farm when I go to work. So it's important also to remembering the Dalton effect. If there are some EULAMs that are so small, it's important to not start very quick the protocol. The time is important. Is like a therapy. Also, the time waiting 1 week, 2 weeks, or 3 weeks with good food, with a good nutrition is important. Also to start or to have the puberty, okay? Et kuidas ta siis otsustab, et seal anestruses, et kas kasutada hormooni või seda intravaginaalset käsna, ütleme, et siis see oleneb sellest, kui palju neil aega parasjagu on oodata ja kui kiiresti otsuseid tuleb teha. Ja samas tuleb siis nendes anestruses loomadega ka vaadata neile otsa, et kas nad hetkel üldse on võimelised viljastuma, eks, et võib-olla nad on liiga väiksed ja need järgmised 2-3 nädalat, mis neile iganädalaselt ultraheli tehakse, et oodata ja vaadata, kas kollakeha areneb, peaks nad panema eraldi söötmisele,
et need siis päriselt jõuaksid ka sellesse puberteeti, et võib-olla nad nagu alguses, kui me oma protokolli alustasime, ei olnud üldse veel valmiski selleks. So, as well known, CL is the preferred target for prostaglandin. You can see here some corpoluteum. Here is with a big cavity. Here is smaller. You can see my flash in the screen. Yeah. Okay. Here is a corpoluteum of goat. I'm sure that it's goat for dimension of the follicle. Okay, 1 centimeter is here. Okay. So after the administration of prostaglandin, when there is a corpoluteum, the sheep will manifest it within 48, 72 hours after administration. Et siin on siis pildid kollakehadest, et see ülemine ja parempoolne on lamba kollakehad. Esimesel pildil on siis suurem ja teisel pildil hakkab väiksemaks minema ja siin all vasakul on kitse kollakeha. Ja pärast seda prostaglandiini süstimist või manustamist peaksid nad siis kuskil 48 kuni 72 tunni pärast tulema indlema või hakkama indlema. Okay, I show here on gynecological visit with corpoluteum, the uterus, and the outside of the screen. It's very, very quick, the gynecological examination. Et siin sellel ultraheli videol on siis näha kollakeha ja emakas. Okay. Then is a good target for prostaglandin, also luteinized cyst. Here I show you also with color Doppler examination to understand that there are a lot of progesterone in this structure. Et siis seal on süst. Ühesõnaga siis sinna on kogunenud palju prostaglandiini, kui ma õigesti aru sain. Et need kollakehad ja süstid siis tõmbavad seda ligi. Kui keegi saab aru, et ma olen valesti aru saanud millestki, siis palun parandage mind, kas seal chatis või pange oma see mikker korraks käima. So in this video we have the anextrus condition with small ovaries, very, very small ovaries. So you can see here, small follicle is the most difficult challenge for vet is obviously the anextrus diagnosis because it is sometimes very difficult to see the ovaries without any structure. So when there is a corpoluteum, is easier for us to understand where is the ovary. But in this condition, is very, very difficult. Et siin siis on näha folliikul, aga kollakeha veel ei ole. Et ta ütles ka, et kõige keerulisem on näha munasarju, millel veel mingisuguseid märke peal ei ole. Et kollakeha on lihtne märgata, aga kui ta on selline ühtlane struktuur, siis on teda keerulisem ultraheliga näha. So this one is the real problem, the anestrus in lambs and also in the adult use when we do ultrasound pregnancy check normally. Another video of anestrus with follicle of 1 to 2 millimeters. Et see siis nagu ka eelmine video oli siis anestruses, siin on näha pisikene folliikul, aga ei midagi nagu väga silmapaistvat, mille järgi otsustada, mida edasi teha.
So in a further experimental trial with the Sassari University, we show that medium weight animals, so the two brothers in the medium of picture, have the best response to generate administration. Also, the big ones have a response almost comparable to the mile effect alone, while the small ones do not respond at all. Et nende katsete tulemusel või see protokolli tulemustel on näha, et kõige paremini see süsteem toimib nendel keskmise kaaluga utedel. Ja siis need madala kaaluga utedel, nendega oli keeruline ja suure kaaluga utedega oli ka probleeme. So, like I say a few minutes ago, if underweight, the waiting period is the best therapy in this case. Okay. Also, to do other parasitology examination is important because I remember you that we work with animals that go at pasture, so. Parasitology to understand all of pathology by parasites infection is very, very important in our work because sometimes is the problem number one. So I think also in the north of Europe with more rain, with more grass, this problem, I think that is very, very important also for you. Yeah, the parasites are bad here as well. Aga ühesõnaga, et siis kui on need nii-öelda alakaalulised või väiksed tallad või nii-öelda paaritusse tulevad uttallad, et siis peale selle, et nende söötmine üle vaadata, tuleks kindlasti teha ka või teevad nad ka parasitoloogilise uuringu. Et kui te mäletate loengu alguses, siis nende loomad käivad karjamaadel ja nii nagu igal pool mujal maailmas, siis ka nende jaoks on parasiit suur probleem ja siis, et likvideerida kõik asjad, mis võivad nende kasvuiivet pärssida, siis teevad nad proovi ja vaatavad, et kas nad saavad siis seda tervislikku seisundit kuidagi parandada, et loomad hakkaksid paremini juurde võtma. So with this management protocol, I'm sure that 50% of your lamb go to the male showing a good and fertile estrus at the first week. So I'm sure that the 70% of your lambs go to the male at the second week. And also at the third week, I'm sure that near the 100% of your lamb go to the male, we're showing a fertile estrus. Et tema kogemustel siis on niimoodi, et esimesel nädalal läheb jääre juurde umbes 50% uttlammastest, kui nad oma neid uuringuid teevad ja üritavad sünkroniseerida neid. Teisel nädalal on juba 70% uttalladest jääre juures ja kolmandaks nädalaks on peaaegu kõik uttallad nii kaugel oma sellel hinnatsüklis, et nad sobivad jääre juurde panekuks. So with a study this study with Sassari of Department of Agronomy, we show that 1% more of fertility at the first pregnancy check. It means 3 liters of milk more for head. It means also a greater reduction of carbon footprint
head in a farm that produce a well-known milk production. Nad on siis arvutanud koos Sassari ülikooli agronoomia osakonnaga, et 1% tõusu viljakuses tähendab iga looma kohta aastas 3 liitrit rohkem piima, mis vähendab siis süsiniku jalajälge farmis kindlasti ja aitab ka kasumlikumalt toimetada. So today the vet has to think about working not only for farmer but also for the environment. So it's important because all of money from the Europe, from the nation states are based on the carbon footprint reduction. So it's important to start to thinking in this direction, okay? Et loomaarstid ka nüüd siis enam ei ole mitte ainult loomaravijad, vaid peavad mõtlema ka farmi nii-öelda rohelusele ja süsiniku jalajäljele. Ja eriti praegult, kus Euroopa Liidu kõik toetused lähevad selles suunas, et kuidas siis rohelisemalt toimetada, peaksime me seda alati oma otsustes ka kaaluma ja nõuannetes, mida me farmile anname. So the other problems of reproductive management of ewe lambs are all of these low fertility by genetic, okay? You can see in the photo on the left the reproductive apparatus of lambs of only 30 days of age. You can see the big difference in size of the ovaries, very, very big in this one, the medium size here, and very, very small here. This is directly related to the concentration of AMH, anti-Mullerian hormone. In fact, from birth is well written the reproductive fate of a sheep. Et siin siis on pildid erinevad, need peaksid olema 40-päevased talled ja nende suguorganid, kus on siis näha, et pildil A on munasarjad väga väiksed, pildil B keskmised ja pildil C väga suured ja folliikuleid on palju. Ja see siis kõik, see, kuidas see areneb või kui kiiresti või kui hästi on seotud hormooniga AMH, mis siis juhib kogu seda suguorganite väljaarenemist. Normally in ewe lambs with the smaller ovaries, we need to do more than 2 or 3 injections of GnRH to start an reproductive cyclicity. Et nüüd pilt A, kus on väga väiksed munasarjad, et siis need loomad tavaliselt tahavad 2 või 3 tiiru seda GnRH-d ennem kui neil tekivad östruse või innatsükli tunnused. Other problem is uterus aplasia, like in a Free-Martin syndrome. The early pseudo-pregnancy also is very, very difficult to care because sometimes it's a pseudo-pregnancy without CL. And then the foreign body is also a great problem in a dry region like Sardinia. Okay. Et ühesõnaga põhjused siis veel, miks need utallad ei jää tiineks, et emakas ei ole korralikult välja arenenud. Neil tekib parene pseudorasedus või tiinus, ehk siis nagu
keha justkui arvab, et on tiine, aga tegelikult ei ole. Sellisel juhul ma saan aru, et küll diagnoosimine on raske, aga seda kollakeha korralikult ei arene. Ja nende kohaliku tõu eripära on siis ka võõrobjektid, mis segavad tiinestumist. About foreign body, here I have some picture. For us, foreign body is this normally is the dry spike, or the name correct is from the wet or the forage, no? Do you Okay. you have this one in Estonia? No, I haven't found any. Spinal is a plug from the yes, from the forage. Torn hay, something called it. Okay, well, Torn- I haven't seen any of these, so you must have some special forage or a plant. Ühesõnaga, see on taime osake, siuke nagu oga või mis siis allapanest või toidust tuleb ja ilmselt siis seal allapanu sees see võib kuidagi sattuda suguorganitesse. Või siis läbi päraku. The aim of my word was to show you that also with transrectal ultrasonography, I understand that this kind of foreign body was really a problem for fertility of the ewe lambs normally, okay? Because here you can see in this ultrasound picture an abscess near the vagina and the bladder, okay? Et ultraheli kasutades on ta päriselt aru saanud, kui suur probleemi võivad võõrkehad tekitada või kui tihedasti seda esineb. Ja siis siin on pilt sellest, kuidas on absess kuskil põie ja suguteede läheduses kohe või kõrval nagu pildil näha on. Okay, if you don't have the thorn hay, I'm sure that also in small ruminants from Estonia, we have this problem that in some farm is very, very frequent because have a genetic origin and is the bilateral hydrosalpinx. You can see here a video. Here there is the uterus. Et siis nii-öelda vesi, sisuliselt võib vist öelda vesi emakas või, et ühesõnaga vedelikud jäävad sinna emakakutte ja emakasse kinni, sest et seal on blokaad ja see siis ka segab loomulikult tiinestumist. Siin on ultraheli pilt ka selle kohta. So is an important cooling cause for the ewe lamb, this pathology. Et see siis tähendab utalle brakeerimist. Vabandust, on siis siiski munajuha, mis on blokeerunud. Lihtsalt, et on korrektne sõnastus. So to understand some problems about the replacement frogs, it's necessary to perform always transrectal ultrasonography because it's impossible to understand if the ewe lamb is in an estrus or if they have some hydrosalpinx or other congenital pathologies, okay? Et aru siis saada, miks osa sellest karjatäienduseks tiineks ei jää, on ultraheli üks kõige paremaid mooduseid, kuidas kiiresti anda farmerile diagnoos, et kas utal on lihtsalt anneöstruses ehk ta veel ei indle või tal ei ole veel seda innatsüklit alanud või on tal mingisugune patoloogiline viga
mille tõttu ta ei jäägi kunagi tiineks ja me peaksime selle looma kohe välja võtma ja brakeerima. I would like to show you how transrectal ultrasound is a fast and accurate technique in small ruminants. I think that sheep deserve a good quality of ultrasound machine. So despite the possibility of mounting two probes like you see in this picture, two probes at the same time, I use always only the transrectal probe during my work. Et siin pildi pealt on näha, et muidugi sul on vaja head ultraheliaparaati ja iseenesest võiks tal olla võimalus vaadata kahe anduriga korraga, aga Antonio põhiliselt kasutab ikkagi ainult rektaalandurit. Here you can see in this picture a pregnancy diagnosis of 19 days with a very, very small embryo, only 4 millimeters of CRL, crow ramp length. And here more clear 40 days embryos on the right. Et siin siis vasakul pildil on 9-päevane tiinus, kus üleval siis on, kui te näete pildi peal, on mingisugused märgid maha pandud, et see nii-öelda, ma ei tea, loode veel on vara öelda, embrüo või see nii-öelda tiinus on seal 4 millimeetrine ja paremal pildil on siis 40-päevane tiinus. Okay, so transrectal ultrasound is not very common in the world. In the field, I think that the 99% of vets perform the transabdominal ultrasound. However, I have been doing exclusively ultrasound by transrectal way in small ruminants for 17 years. I have many more reasons to do it. You can see on the right the benefits of transrectal ultrasound. It's for this that I prefer to talk about gynecological examination than pregnancy check that is worldwide called normally the gynecological examination for sheep and goats. Et maailmas on pigemini tuntud see läbi kõhuseina ultraheli väikeruminantide puhul, aga selle sisu on põhimõtteliselt ainult tiinuse kontroll, ehk siis kas loom on tiine või ei, ja saad natukene tiinuse vanust määrata ja määrata loodete arvu, aga selle transrektaalse ultraheliga, mida Antonio siis on viimased 17 aastat kasutanud, praktiliselt ainult seda meetodit, et siis see ei ole mitte ainult tiinuskontroll, vaid see on günekoloogiline läbivaatus, et peale selle, et sa saad teada, kas loom on tiine või ei, näed sa ka, kui ta ei ole tiine, kas sellel on mingisugune põhjus või mis näiteks hinnatsüklid staadiumis ta hetkel on. So you can see here a lot of difference between the two techniques. So I think that in the modern sheep and goat farming is impossible to work without transrectal ultrasonography, because it is important also the visit of the single sheep, single goats, also for the improvement of genetics, because it's important for the selection of a recipient for embryo transfer, the selection of donors for embryo transfer. Also, when I do laparoscopic artificial insemination, I put the semen only in the side where will be the ovulation, will be the dominant follicle. So
now I think that we cannot work without transrectal ultrasonography. Et seal transrektaalsel ultrahelil siis on nii palju rohkem plusse ja see on palju täpsem. Et sa saad sellega diagnoosida tiinustsükli või innatsükli hetke, kas see loom üldse hakkab kunagi hindlema. Saad hinnata seda, kas ta sobib embrüosiirdamiseks või sealt embrüote võtmiseks. Ja selle abil siis näiteks, kui teha seda kunstlikku seemendust läbi kõhuseina laparoskoopilist seemendust, siis saab ta valida selle munasarja poole, kus tal need folliikulid on, kuhu sperma süstida. Mitte ta ei pea seda pimesi tegema nii-öelda teadmata, kumb munasari tegelikult aktiivne on. Okay, so other thing very important during our work in the field is the data collection, because work only on demand of farmer is an old situation for us. So we are the owner of our data collection. These data are very, very important to demonstrate our work, our benefit. Obviously, we need sometimes different software to have an efficient data collection, but sometimes also the software of the stick reader is a good tool to work in the field. Et teine pool siis peale selle ultraheli ja kõige on andmed. Et nende jaoks on andmete kogumine väga oluline. Neil on enda poolt välja töötatud programm, kuhu nüüd siis enda jaoks vajalike andmeid koguvad. Lisaks siis on ka nii-öelda farmerite enda pulkluger või, et farmerid ju ise ka koguvad oma loomade kohta andmeid ja sisestavad neid erinevatesse süsteemidesse, et siis ka nende andmete saamine ja kasutamine on annab palju infot neile juurde selle kohta, kuidas seda kõike analüüsida ja tulemusi tõlgendada. So in Sardinia, in Italy, our sheep are all with the ruminal bolus, with the microchip. So with our stick readers, we can take very, very quick the number of the sheep that is right in real time on the tablet, and we can write the body condition score, the gynecological examination, the age of pregnancy. At the end, we have some graphics of our work in a very, very quick way. Et neil siis on kasutusel WhatsApp-poolid, mis töötavad mikrokiibina. Nad saavad väga kiiresti teada looma nii-öelda PRIA numbri ja selle kaudu siis saavad sellele loomale andmeid juurde lisada, kui nad seal visiidil on. Kõik on see siis tiinuse, kui tiinaloom on, kas tal on günekoloogilisel ülevaatusel mingeid eripärasid leitud, mis iganes keha konditsioon. Kõik selle saavad nad sinna koheselt ka lisada süsteemi ja süsteem kohe loob neile ka graafikud ja analüüsi, et kuidas sellel loomal läheb või mis muutused on.
So only with good data collection, we can show to the farmer the benefit of our work. In fact, you can see here in this picture an economic analysis of replacement ewe. Normally, the income from the first lactation is not sufficient to recover the expenses incurred up to this point. Et siin siis on näidatud ühte analüüsi, et kuidas farmerile näidata, kas ja kui palju antud uut talle sisse toob või kui palju ta kaotanud on. Et uuted enamasti esimesel laktatsioonil ei suuda tagasi teenida nende peale kulutatud raha veel. Aga ma saan aru, et pärast teist laktatsiooni nad juba enamasti jõuavad plussi. Seal nüüd oleneb kõik sellest, mis ajaks jõuab ta esimesse laktatsiooni, ehk siis kui vanad on, kui palju talle juba on aega kulutatud ja sööta ja kõike. Ja mis ajaks jõuab ta teise laktatsiooni. So the red line shows the income of a normal management of ewe lamb, and the other two lines are the ewe lamb managed by good management of reproduction. So this data is collected in the same farm where we study EcoSync protocol. So also the ewe lambs that are in red are the ewe lambs with a good nutritional management. But also with this good management, in the first lactation, the income is negative. Et siin siis on näidatud tavafarmi või tavapidamise noore uute kasumlikkust, mis oli siis miinustes. Sinna nagu esimese laktatsioonini või esimese laktatsiooni lõpuks. Ja siis olid ka toodud ära need selles programmis osalevate loomade kasumlikkused või kahjumlikkused. Ja seal siis, kuigi nad olid kõik sama söötmise peal, siis ühe uute puhul, kellele palju tähelepanu ei pööratud, oli ta kahjumis nii-öelda. Ja need uuted, kes osalesid siis selles EcoSync protokollis, nemad olid juba esimese laktatsiooni lõpuks hakanud omanikule kasumit tootma. So presented results showed that EcoSync protocol improved reproductive performances in ewe lambs at the first reproductive season by advancing pregnancy onset and by increasing fertility rate. Et siis kokkuvõttes, et selle EcoSync protokolli eesmärk on parandada reproduktsiooni või seda taastootlikkust, et loomad tiinastuksid varem ja ma saan aru, et viljakus oleks kõrgem. So it means also more profitability and sustainability, like I say a few minutes ago about with the picture of Greta Thunberg. So a small Dalton effect means small loss of money. Large Dalton effect means large loss of money. So be attention with the start of management of reproduction in ewe lambs. Et siis selle viimase slaidi lõpuks tahtis veel öelda, et tänu läbi kõige selle saame me majandada farmis kasumlikult ja teisest poolest ka siis looduse mõttes säästlikumalt, et me raiskame vähem aega, vähem sööta ja toodame rohkem. Ja et eesmärk siis oleks väiksem Daltoni efekt ehk siis ühtlasema suurusega loomad, et neid keskmisi oleks kõige rohkem ja siin siis on ka pilt, et seda niimoodi natukene
visualiseerida teile. So I conclude my first part of presentation with some picture of our training course for vets and with some small videos of my activity during my farm visit, my gynecological examination. I can start here. So you can understand which kind of work I do every day. In milking parlor with a farmer and his son. I do my gynecological examination. The son writing the tablet. You can translate when I speak. Okay. Et see on siis video Antonio igapäevatööst, kuidas ta seda rektaaluuringut teeb ja siis farmeri poeg seal parasjagu tahvelarvutis siis sisestab andmeid. Nagu näha, siis käib see kõik päris kiiresti. So how does the farmer's son know what number you or what you are you checking? Or No, it's not important? No, here is not checking the number. We check it before because Okay. there is a reader with Bluetooth. Normally, we need another one person to do this work. But we take the visit, so the fetal age, the CL, the anestrus condition, and if you see here, each gynecological examination, during every gynecological examination, I do body condition score. Okay, every sheep is enregistered with a body condition score. So and very, very interesting data to have the average of body condition score in empty sheep, the difference between the pregnant one. Et ma küsisin siin, et kuidas ta teab, mis numbriga lammast need parasjagu kontrollivad, siis ta ütles, et need lamba numbrid olid juba ennem ära kontrollinud, et need olid seal tahvelarvutistel reas. Ja ta ütles ka, et kui ta tähele panite, et siis samal ajal, kui ta tegi seda ultraheliuuringut, siis ta kontrollis ka loomade kehakonditsiooni, et siis võrrelda, et kuidas need nii-öelda tühjad loomad, kes ei ole tiined, kuidas nende kehakonditsioon on võrreldes tiinetega, mis kehakonditsioonist alates nad võib-olla hakkavad paremini tiinestuma ja nii edasi. Ja selle kontrolli käigus ta siis vaatab loote vanust või otsib kollakeha suurust või siis ühesõnaga jälgib, et kas ta on üldse hinnatsüklis praegult või on andmeüstruses. So when I do pregnancy diagnosis in milking parlor, I can do 200 to 250 sheep per hour. Okay, so is a work very, very quick with very, very interesting data collection. We can do a calendar of lambing for each sheep. So it's important for nutritional requirements for the sheep. Also, we write when there is a twin or triplet pregnancy. All of data collection, I think that is good when is well done. Et ta siis ütles, et ta suudab tunnis vaadata umbes 200-250 looma, et see ei ole mingi probleem. Ja et kõik see info siis salvestatakse, et ükskõik, mis ta sealt leiab, loodete arvud, kõik.
et ühtegi kildu ei tohi kuskile kaduma minna. So I have another small video about artificial insemination, also to see our work. You can see here that always is a good day when there is this kind of work also for the farmer. There are a lot of food, a lot of people, children sometimes. Siin on siis väike video sellest, kuidas laparoskoopiline seemendamine käib ja ta ütles, et see on farmis alati tore päev, et siis tulevad kõik inimesed kohale ja tuuakse palju head toitu, et üldiselt on need toredad päevad. Siin siis valmistatakse loom ette, pügatakse, puhastatakse. Preparation of the surgical site. There is a great collaboration with the farmers. Nii et farmerid on väga koostööaltid nendega. Here I explain in Italian because there is a video from YouTube. If you want, you can put the subtitle in YouTube. Et see video on YouTube'is ka olemas ja seal saab panna subtiitrid ka alla. Is important this video, not this one, but I think the other one. No. Also, with the smile in our face is important to work with this in this condition for me. Et kui nii heades tingimustes saab töötada, siis ei saagi naeratus suurt ära minna. To show you this one you can see here is violet in the leg. Okay, normally I paint with a color when I do the ultrasonography before insemination, because in this sheep I'm sure that the follicle dominant follicle is in the left side. So when we are with the sheep in the with the head down, I don't think that is left or right. So is on my side or at the other side that I will inseminate. Et kui nüüd on teinud ultraheli ja ta on näinud, kus munasarjas primaarne folliikur on, siis ta märgib vastava jala lilla spreiga ära, et siis kui nad päriselt seemendama hakkavad, siis ta enam ei pea mõtlema, kus on vasak, parem, kus on minu vasak või looma vasak, vaid teab, et see primaarne folliikul on seal pool ja sinnapool on vaja sperma süstida. That's a good tip. Yeah, another we can utilize less semen because we can inseminate to use with the same straw dose. Et see tähendab ka, et tal kulub poole vähem spermat, ehk siis ta saab ühe doosi jagada ära 2 uute peale, kuna ta teab, kummas pooles siis folliikul peaks olema ja ei pea mõlemasse poolde süstima. Okay, another small video about also embryo transfer. In embryo transfer in son and goat, also food every time a little bit. I do embryo transfer with an anesthetist because in son and goat with an egg production is important to avoid any problem related by anesthesia.
Et siis siin on saanekitsede seemendamine ja nad siis seda teevad koos anestesioloogiga, sest et kitsede anesteesia on võib-olla kaunis keeruline ja et ei taha, et mõni loom ei ärkaks üles, sellepärast et nad ei olnud kõiki võimalikke ohutusnõudeid kasutanud. I do embryo transfer without commercial Foley catheter. I utilize a homemade catheter from a butterfly catheter for small animals normally. It's a French technique from INRA. I think that is better than the Foley catheter because it's less invasive. Et vabandust, siin on tegemist siiski embrüote siirdamise või kogumisega, seetõttu on ka vajalik, et see loom seal väga-väga paigal oleks. Ja siis ta selgitas siin ka, et selles protsessis ta ei kasuta Foley kateetrit, vaid kasutab liiblikateetrit ja see tundub paremini töötavat. Okay, so after this video of my work, I don't forgot the importance of the health management in a flock. I know that unfortunately many veterinarians who work on reproduction like me obviously like health management less. So during the year, we must guarantee an excellent health management service to lay the foundation for good reproductive and productive efficiency. Okay, so it's very, very important, the health management, if we want to have great results with reproduction. Okay, is for this that okay, you can translate. Et kuigi see tervise osa või tervise nõustamine ei ole just nende põhiliselt reproduktsiooniga tegelevate arstide lemmikosa oma tööst, siis tegelikult see on kõik see, mis paneb aluse sellele, kas see seemendamine või seal see laparoskoopiline seemendus või embrüosiirdamine, et kas see kõik päriselt töötab ka, sest et kui loomad ei ole heas tervislikus seisundis, siis kõik need tulemused on palju kehvemad. Ehk siis väljaspool seda nii-öelda tiinestumis- või seemendusperioodi kogu energia läheb tegelikult karja tervisega tegelemiseks. So then is important to do repeated visits to the milking parlor during the year. Is well known that mastitis interfere with fertility. Also frequent parasitological examinations on various groups of animals is important to do it. Because I remember you that grazing sheep are very subjected to parasitosis. Also, young animals are predisposed to continuous reinfestation by Emeria species or strongyloides. Also, if they are closed in a straw bedding, okay. Et siis kindlasti tuleb tähelepanu läbi aasta pöörata piimakvaliteedile, udarapõletikele, sest et udarapõletikud ja edasine tiinestumus on siis Antonio sõnul omavahel seotud. Kindlasti siis söötmine, et loomad oleksid ja püsiksid heas konditsioonis ja tuleksid juba nendesse esimestesse heinatsüklitesse heas konditsioonis. Kindlasti, kuna neid karjatatakse ka karjamaadel, siis peab parasitoloogiliselt hoidma neil kogu aeg silma peal, et ei läheks parasiidi arv väga kõrgeks. Noorloomade puhul kindlasti nad jälgivad eimeriat ja erinevaid stronguliide, mida võib ka allapanus saada, et vaadata, et loomad nende haigustekitajate tõttu ei jääks väiksemaks, kui vaja on.
So other things, anatomopathology is very important, no? At the start of my career, I was very passionate to surgery. Today, I think that a true emergency in a sheep or goat flock is not a cesarean section, but is a sudden death of one lamb or one sheep. Is the true emergency in the optic of management, in the total management, in the health management, reproduction management of each flock. Et kui ta alustava noore loomaarstina arvas, et põhiline nagu esmaabi on ikkagi keisrilõige või midagi säärest, siis nüüd on kuidagi tekkinud arvamus, et pigemini nagu kiiresti tuleb tegutseda sellisel juhul, või väga tõsiselt tuleb võtta seda, kui on mingisugune imelik tallesurm või leitakse mõni uut äkksurmaga, et see võib vihjata sellele, et tegelikult on see osa suuremast probleemist, millega tuleb ruttu tegelema hakata ennem, kui see jõuab ülejäänud karja. Või et kus siis on seal tootmises viga sees, et selline surm sai tekkida. So, I finished my first presentation. If there are any question about these first topics, about your lambs, about management of reproduction, I'm here. Or if you want, the second part is about the choice of ultrasound scan to understand which kind of ultrasound scan is better for vets that work with small ruminants. Et kui kellelgi on nüüd selle eelmise loengu või just olnud loengu kohta küsimusi, et siis võiks need praegult ära küsida, sest et teine loeng läheb juba spetsiifiliselt erinevate ultrahelimasinate ja tehnika peale, et siis pärast võib-olla need küsimused ei tule meelde või nii. Need küsimused saab siis, saan aru, trükkida sinna chati boksi ja kes tahab, võib inglise keeles kohe kirjutada ja kes tahab, võib eesti keeles kirjutada ja see tõlgitakse ümber inglise keelde. Sain ma, Triin, õigesti aru? Yeah, aitäh. Thank you, Antonio. I don't see any questions right now, but let's wait a couple of minutes. I have one question myself. I calculated quickly that you should be able to check 500,000 used during a year. So there must be some other vets who are doing the same work. Or you are unique in Sardinia? We are a couple of vets that work like me in Sardinia, but not all farmers in Sardinia work with this kind of management. Okay, I work in 15 farms, but I have at the limit of my life, because during a reproductive season I do sometimes 1,000 ultrasound scan per day. I start to have some problem at the arm, so I think that we need a lot of vet that will be start to work in this way. The problem in Sardinia is that there is an old tradition of sheep farming, so sometimes it's difficult to speak with the older farmers and to convince, convincere, adesso non mi viene il termine,
Yeah, convincing the farmer to change his idea. But I have enough farm. I started to learn at other vets this kind of work. There is a lot of place for people in Sardinia, in Europe. We are in our training course arrive near 500 of vets from mainly Italy, but we start to have some vets from Greece, from Spain, from French. I think that the market of vets for small ruminants increase every year a lot. I don't know if I will understand that your question. Yeah, thank you. Okay. It's good to know it's getting more and more popular. But I don't see still questions. Kui teil on küsimusi, olge head, pange need siia chati kirja või küsige häälega, saab kiiremini. Triin, sinu küsimuse tõlgime ära ka või ei ole vaja? Ja vastuse. Võid lühidalt tõlkida. Et ühesõnaga Triin küsis, või Triin oli kiire arvutuse teinud, et ma sain aru, et Antonio peaks aastas 2 miljonit lammast vaatama või? Ja isegi pool. Pool miljonit lammast. No Antonio arvas, et ikka nii või et kes siis ülejäänud töö teeb. Siis Antonio ütles, et et ega kõik farmid selle programmiga liitunud ei ole ja et ta saab või et ta teeb seda tööd ainult siis, kui on nii-öelda hooaeg, et kui see seemenduse ja paarituse aeg on, et ta päevas teeb siuke 1000 ja natuke peale, aga eks ta ka juba on üksjagu teinud, et hakkavad juba tekkima ealised iseärasused, et käsi juba valutab ja nagu peab mõtlema selle koormuse vähendamise peale, et tal on umbes 15 farmi, keda ta teenindab ja et see on tema limiit, et ta rohkem lihtsalt ajaliselt ja füüsiliselt ei ole võimeline. Aga et ta väga ootab, et tuleks abilisi ja neid on ka ja tuleb juurde. Aga et loomulikult on farmerite poolne nagu see ka, et ega kõik farmerid siis ei taha kõige uuega kaasa minna, et on ka siukseid veel eelmise põlvkonna farmipidajaid ja neid, kes ühesõnaga ei tule selle ideega kaasa, et peaks kõiki ultrahelima ja väga seal niimoodi uurima neid, et ei ole veel päris aru saanud sellest, et see kõik on kas kasumlik või kahjumlik. Aitäh. Ma küsin nüüd, meil on võimalik teha väike paus, kuna me oleme juba peaaegu 2 tundi kuulanud, et kuidas sina, Katrin, arvad, kas sa jaksad või tahad väikest pausi tõlkimisse? No, mul ei ole hullu, mul on hea meel, kui on paus, aga ma saan ka ilma hakkama. Ma arvan, et me võime teha pisukese pausi, et 5 minutit. Okei. Ei, ma mõtlesin, et võib-olla praegu, et kell on 52, et kui 17:00 alustada, siis on lihtne aeg. Ja, teeme siis niimoodi. Okay. Okay, Antonio, we agreed that we will need a short break until 5 o'clock, 8 minutes. In 8 minutes, in full hour. Okay, perfect. Yeah. All right. See you later. Thank you. Yes. Ootame siis kõiki tagasi peale väikest pausi kell 5.
Where are you? Kell on saanud 5 ja jätkame siis teise loengu poolega. Ja nagu ma aru sain, tuleb juttu ultraheliaparaatidest ja nende erinevate mudelite eelistest ja miinustest. Ja mina sain ka nii aru. Hello, Antonio. Are you back from the pause? Probably not yet. Oh yeah. Okay. Here I are. Okay. So we are ready now to hear about the ultrasound machines. Okay, so I search my presentation. Translator. No, okay, ultrasound. Yeah. Okay. Presentation. You see the screen? No, No. no, just a moment. Okay. I think that we are ready now. Yes, now. Okay, okay. I start with some little advices for my colleagues from Estonia about the choice of the ultrasound and also is important to choose a good probe for this kind of work. Okay. Ja et nüüd siis Antonio räägib, kuidas head ultraheli ja head andurit valida. Jällegi, et kui keegi saab aru, et ma olen valesti tõlkinud, et siis palun öelge kohe, et kui nüüd jutt läheb väga tehniliseks, siis ma võin kogemata eksida ja siis mul on väga hea meel, kui keegi parandab. So in the first slide, only to remember you some anatomy of goat or sheep. So, and where is the uterus that normally we search with our ultrasound visit. So the pregnant uterus over 40 days is generally found in the abdominal cavity, but there are some exceptions. And the empty uterus is in pelvic cavity. Et siis üle 40 päeva vanune tiinus peaks olema kõhuõõnes, aga seal on vahest erandeid.
siin parempoolsel loomal siis on mittetiine emakas ja see asub vaagnas. So, which probably is needed to visit the sheep? Starting from this assumption, it is easier to look for pregnancy over 35-40 days by positioning the ultrasound probe in the abdominal skin laterally to the mammary gland, like shown in the photo here. Et milliseid andureid meil siis võib vaja minna, kui me tegeleme väikeruuminantidega ja nende produktiivteemadega. Et siis, kui arvestada, et 35–40 päevaseid ja sealt vanemaid tiinuseid on justkui lihtsam vaadata, et siis see sobiv andur võiks olla selline, millega sa saad siis naha peale udarast siis nii-öelda jala poole sinna kõhunaha peale. I forgot to say that all of the picture, the draw are made from my colleague that work with me. Kõik joonised siis on tehtud Antonio kolleegi poolt. But are very, very explicative about the condition of pregnancy and also of the probe that we could utilize in our gynecological examination. Et siis, can you repeat that again? No, only to show you that these draw are very exhaustive, no? Okay. Whereas, any book that describe this. Yeah. Et siis see on see klassikaline viis, mida alati on tehtud ja kuidas tiinuseid on kontrollitud, aga kui te nüüd vaatate, mida see andur näitab seal pildi peal, et siis võib-olla siiski ei ole kõige parem viis gynekoloogilise uuringu läbiviimiseks. So in this picture, in this slide, you can see the approach made in the worldwide farming system by worldwide vets to do pregnancy check. So normally the pregnancy check is the pregnancy diagnosis after 35-40 days of pregnancy. Et see on siis see, mida praegult maailmas kõige rohkem kasutatakse, et selleks peaks olema tiinus vähemalt 35–40 päeva ja niimoodi siis veterinaarid ja need nii-öelda tiinustehnikud oma tööd teevad. But if we want to identify the empty uterus, so in non-pregnant ewe or a small uterus in a sheep with an early pregnancy, is easier to place an intracavitary transrectal probe. Is the only one way to do this kind of diagnosis. Kui me tahame päriselt diagnoosida tühja emakat, mitte tiinesuutes või väga väikest tiinust, siis seda saab tegelikult teha ikkagi korrektselt ainult selle transrektaalse anduriga. So I say that now to do early pregnancy, not so early, but a lot of vets say that is an early pregnancy 35 days. We can utilize any probe and any system, but we need a lot of practice and a good capacity to avoid some mistake that are very, very important to have the confidence, the complicity of the farmer. Okay. Et siis selleks, et nii-öelda varast tiinust määrata, ehk siis meie mõistes 35 päeva või vanem, et siis selle jaoks tegelikult sobib ükskõik mis süsteem ja ükskõik milline andur, arvestades, et sa tead, mida sa teed ja oled palju harjutanud.
So here you can see milk in parlor by my colleague that do pregnancy check by transabdominal way, and me that work in feeder system, okay, in where I can do transrectal ultrasonography. So the non-pregnancy diagnosis is made only by transrectal ultrasonography. Here one video with an empty uterus. Et siin siis, et ta üritab rõhutada, et päriselt diagnoosi panna, et lammas ei ole tiine, saab ikkagi teha ainult selle transrektaalse anduriga, et seal nende teiste anduritega, ja kui sa teed seda läbi kõhuseina, siis sa saad öelda, et see tiinust ei näe, mis tähendab, et suure tõenäosusega see loom ei ole tiine, aga kuna sa tegelikult emakat sellega läbi uurida ei saa, siis see ei ole päris 100% korrektne. Ja siis siin video peal ta näitab siis selle transrektaalse anduri videot tühjast emakast. Okay, so for transabdominal examination, we can use both convex and microconvex probes that are very comfortable to handle, and sometimes we have already this kind of probe because some vets work with small animals. Normally we have a clinic, so we can utilize our echograph to do both activities. During reproductive season in sheep and goats, we can work in the field, and every day in our clinic we can do abdominal echography in a small animal, in pets. Et siin siis on need andurid, mida tema põhiliselt oma töös kasutab, et üks on siis konveks ja teine on mikrokonveks andur, mida kasutatakse tegelikult ka mitte ainult nüüd väikemäletsejaliste reproduktiivorganite uuringus, vaid ka näiteks lemmikloomameditsiinis, ehk siis kui on oma praksis või kliinik, et siis oleks ju täitsa võimalik, et igal muul ajal on need andurid seal kliinikus koos ultrahelimasinaga, et diagnoosida lemmikloomadel mingisuguseid probleeme või mitte probleeme. Ja siis sellel nii-öelda paaritusperioodil on need andurid ja masinad põhiliselt kasutuses siis lambafarmis. Ta tahab öelda seda, et sa saad seda ühte andurit ja tegelikult mitmel eri otstarbel kasutada. So the problem by transabdominal way is that we cannot see the empty uterus, we don't see the ovaries, but the gold standard to evaluate multiple pregnancies, because mainly after 50 days of pregnancy, sometimes we use transabdominal ultrasonography in pregnant use. In use already checked with transrectal way 1 month before. So we have a pregnant group of use, and then to be sure how many fetus are they, we perform the transabdominal examination. That is a good tool not only for the fetal count, but also like a pregnancy confirmation. Okay. Et siis seda konveksandurit saab siis kasutada küll ainult läbi kõhuseina vaatlustel ultraheli tegemiseks, et kuldstandard on siis see, et nende jaoks, et neil on juba tiinus eelnevalt transrektaalselt diagnoositud ja siis pärast 50. tiinuspäeva vaatavad nad läbi kõhuseina uuesti, et nii-öelda kinnitada, et jah, endiselt on tiine.
ja määrata loodete arv, sest et seda on lihtsam teha, kui see tiinus on juba suurem. It's important that a vet that start to work with transabdominal ultrasonography that is conscious that is impossible to do a non-pregnancy diagnosis. So if there are some sheep that results empty after his visit, is important to do another visit 1 week later, no more, because there are a lot of false negative and all the pregnancy under 35 days is not checked. Et siis tuleb siis selles suhtes loomaarstina ka aus olla, et niimoodi läbi kõhuseina tehtud ultraheliuuring tiinuse diagnoosimiseks on korrektne ainult siis, kui te ütlete, et jah, on tiine. Sellise uuringu puhul te ei saa öelda, et ta ei ole tiine kindla peale, kuna te tegelikult emakat ei näe. Te lihtsalt ei leia seda tiinust. Sellisel juhul, et kui te teete seda näiteks seal 35.–40. päeval, et siis tegelikult oleks mõistlik minna nädal hiljem uuesti ja vaadata need tühjaks kuulutatud uuted uuesti üle, et ega see ei ole juhtunud, et tiinus oli nii väike, et lihtsalt ei jäänud veel anduri vaate välja. One must know the limitation of our visit. Is important to give the best service for the farmer. Okay, so for this is important to do a packet of service, no? Because if the farm pay the first pregnancy check with transabdominal examination, normally he don't pay after 1 week another one recheck. So it's important to to explain to the farmer that with the same parcel, with the same money, I do both pregnancy check, because is the is in play the importance of our work, because I repeat, with this technique we have a lot of false negative. One false negative for a farmer is like 1,000 of good visit or good diagnosis of us. Okay, is enough one mistake to change the idea of the farmer on us. Okay. Et seega, et ta paneb siis südamele, et kui te sellist varast diagnostikat teete, et siis oleks viisakas teha 2 visiiti ühe raha eest või farmeriga vähemalt arutada seda, et kui me nüüd siin 35. päeval diagnostikat teeme, et siis võib tulla vale negatiivseid ka tulemusi ja tarvis ka, et see võite teha 1000 korrektset diagnostikat või 1000 head visiiti, aga et piisab sul teha ühest nagu üks vale diagnoos ja farmer on sinus juba väga pettunud ja mõtleb juba tõsiselt, kas ta sind uuesti kasutab või ei. So for transrectal ultrasonography, we have good luck to have different kind of probe. The first one on the left is a typical probe for dairy cow, for cow gynecology, or for equine gynecology. In the center is the transrectal probe that I use, that is normally utilized in human medicine for the prostatic examination.
And the last one on the right is the vaginal probe, microconvex, for vaginal use in women. Et siis siin on 3 erinevat varianti, mida võib sellisteks näiteks transrektaalseteks anduriteks kasutada. Esimene on siis tavaline veise või hobuse günekoloogia kasutatav andur. Siis teine on inimmeditsiinis kasutatav eesnäärme kontrollimise lineaarne andur. Ja kolmas on siis naistel või jälle inimmeditsiinis naiste günekoloogilise uuringu läbiviimise andur. Et kõik need 3 sobivad lammastele uuringu tegemiseks, tema ise kasutab seda keskmist varianti. So the first one of these 3 probes normally is very common in veterinary because a lot of vets that work with bovine, mainly in the last 10 years, work with transrectal ultrasonography. So it's too easy to search it. Also in second hand is very cheap sometimes, this kind of probe with an ultra portable ultrasound device. The advantage of this kind of probe is that we can do craft extension, both homemade or produced by the company that produced the ultrasound scan. Et siin siis on see esimene andur, mida kasutatakse hobustel ja veistel ka, mis tihtipeale vähemalt veistega tegelevatel loomaarstidel olemas ka on. Ja siis sellel on võimalik kas poest juurde osta või mitte poest, vaid tootjafirmalt juurde osta või siis ise koduste vahenditega leiutada. See on nii-öelda pikendusvahend, et ta püsiks jäigane ja ilma oma kätt looma parakusse sisestamata saaksid teda üsna kaugele lükata. So here we can see a little tips to do craft extension in with this kind of probe. Is very easy. We utilize an electric current tube. I don't know if it exists also in Estonia, but I think that is a normal plastic tube managed with an hot iron, and normally we put the cable of the probe inside, and then with some scotch with put the cable inside this truck. Et siin on siis see nii-öelda kodukootud variant, et on võetud mingisugune plastik elektrijuhtmete hüls, kuuma rauaga seda sulatatud, nii et ta läheks nagu vajuks sisse ja tekiks siuke nagu vagu. Ja siis anduri juhe pannakse sinna vakku ja tõmmatakse teibiga ilusti kõik kinni. So with this kind of probe, we can do both transrectal examination and transabdominal examination. By the transrectal way, we have not the possibility to move like prostatic probe, but we can do in very quick time our non-pregnancy diagnosis. Okay, that is the aim of our work, is to check the empty uterus, and
to be sure that the uterus will through empty. ehk siis siin on, mis ühesõnaga, et seda andurit, kui ta nüüd on nagu niimoodi jäigastatud kaasa juhtmasa, et siis saate kasutada nii kõhuseina, läbi kõhuseina tiinuse määramisel või siis rektaalselt tiinuse määramisel või siis tema pigem ütleb, et noh, et mitte tiinete leidmiseks. Et selle nagu puudus võrreldes näiteks selle eesnäärme ultra või anduriga on see, et teda ei saa liigutada seal, kui ta juba looma sees on. Ehk siis sa saad määrata, kas on tiine või ei, aga kuna ta ei saa liikuda, siis sa ei pruugi leida põhjust, miks ta tiineks ei jäänud. So it's true that they not so handle inside the abdomen, but is a very, very good solution for vet that work with cow, with horses, that they want to start to work with small ruminants. I think that is a very, very nice solution to start to work with this species. Et siis selle anduril, no jah, et üks kõige suuremaid plusse on see, et sa kasutad seda veistel ka, ehk siis kui sul see andur juba olemas on, miks siis seda mitte kasutada ka lammaste puhul tiinuse või mitte tiinuse diagnostikas. Et just siis, kui sa näiteks alustad oma praksisega, et sa ei saa kõiki jubinaid kohe osta, et siis see on päris hea siuke kirikeset küla variant. So obviously the human prostatic probe is the gold standard to evaluate quickly the uterus and ovaries in pelvic cavity because I can move in a different sense this very, very thin probe. Et kuldstandardiks on siis eesnäärme andur, mida sul on võimalik seal sees ka liigutada natukene ja see annab sulle võimaluse munasarju ja seda emakat väga täpselt uurida ja anda farmerile väga täpne diagnoos, mis ta loomaga parasjagu toimub. So we can make obviously the famous and important no pregnancy diagnosis because the pregnant sheep is a problem for you. I think not. The real problem is always the empty sheep, but above all, is it important to understand if we are in front of a cichlid ewes or cichlid sheep with a CL or in an estrus without any luteal structure in the ovaries. This is the difference of our work in the farm today. Okay, to understand how many anestrus we have related by cyclic use is important this ratio because when we have a lot of anestrus, there are some problem in a farm. Okay, we cannot wait at lambing period to solve this problem. Et siis see eesnäärme andur, et sellega saad sa kindlasti määrata tiinust, aga sa saad ka farmerile öelda, et see loom ei ole tiine ja saad leida põhjuse, et kas ma ei tea, ta hakkab kohe ovuleeruma või ta on seal anöstruses. Kui meil on väga palju loomi anöstruses, siis järelikult on karjas mingisugune probleem, et see farmer ei pea jõudma poegimiseni, et aru saada, et tal on hulka loomi tühjad ja midagi on farmis juhtunud. So also by transrectal way, we can see a very early pregnancy like here.
is a pregnancy of 23 days with a very, very nice resolution. Okay. With transabdominal way, I see nothing. Okay. Here there is one on the right and one, there are twins on the left. et see siis on see transrektaalne viis tiinuse kontrolliks, see on 23-päevane tiinus ja siin on siis ilusti näha, et mõlemas emakasarves on loode ehk siis on kaksikud. Yes. Tavalise läbi kõhu vaatamise anduriga seda praegult näha ei oleks olnud veel. You can see the twins here. One line and one line here is 1 centimeters. So we can see here 2 embryos of 1 centimeters of dimension. A twin of 23 days. Siis 23-päevaselt on need looted umbes 1 sentimeetri suurused. Okay. But we have some problem. If we have in front of a sheep with a pregnancy of 3 months, sometimes it's very difficult to see something by transrectal way. So normally it's not really frequent to have this kind of diagnosis, because the secret is to go in a farm with very, very near frequency. So we have always a diagnosis less than 50 days. But sometimes is it possible that there are some pregnancy check with a late pregnancy. We have the problem that normally I don't see nothing. Sometimes we can do a mistake saying that this sheep is empty, but there is a little tip with a little pressure of the abdomen. I can see almost some placentomas, placentum, and the pregnancy. Et selle miinus on see, et kui on vanem tiinus juba siuke 3 kuud ja ta on üsna juba alla vajunud, et siis niimoodi läbi pärasoole vaadates me seda ei pruugi näha enam. Sellisel juhul võib muidugi selle anduri panna vastu kõhuseina ja kui on ikkagi platsentoomid näha, siis sa saad farmerile öelda, et loom on ikkagi tiine. Ta ütles ka, et neil tuleb seda muidugi harva ette selles mõttes, et nad on ju alati kontrollivad tiinuseid väga varases vanuses juba, aga et kui siiski tuleb mingil põhjusel neid hilisemas tiinuses loomi kontrollida, et siis see on üks võimalus, kuidas, et kui sa rektaalselt ei ole kindel, kas ta on tiine või ei ole, et siis saad läbi kõhuseina ju ka ometigi kontrollida. So the third probe that we can utilize by transrectal way is the human vaginal probe, obviously utilized in by transrectal way because for healthy problem we cannot utilize it by vaginal way. Also because it's very difficult to go inside vagina in sheep and goats with this, and but the biosecurity problem is at the first place, is the first reason, because we don't utilize by vaginal way. So we can utilize it by transrectal way with a lot of problem with the vision of the uterus and all of the other structures during pregnancy, because the convex probe have some problem of direction inside of the
abdomen. Et siis siin on see kolmas andur ehk siis humaanis kasutatav vaginaalandur, aga ta ütleb, et see ei ole kõige parem variant, sest et loomadel lammastel kitsedel seda transvaginaalselt kasutada ei saa, sest et anatoomilistel põhjustel me ei pääse tegelikult nendele nagu organitele ikkagi korrektselt ligi. Ja rektaalselt kasutades ka, kuna tal on see konveks andur, siis ta ei näita meile alati nagu seda läbilõiget, mis meil tarvis oleks, kuna suund on vale. Ja et näete siin ka, et tal on see 10-15 sentimeetrit on seda anduri osa ja siis ta läheb juba väga suureks, et nagu see ulatus on üsna kehv. Aga paremate variantide puudumisel saab ka seda mingil määral kasutada. So I mentioned this probe only because it is often well priced on the used market, but not sure for is quality for our visits, okay? But sometimes it's very, very easy to have this very, very cheap. Et muidu tegelikult seda andurit ei soovita, aga kuna seda andurit on järelturul üsna odavalt leida ja saada, et siis selle tõttu osa võib-olla otsustab selle kasuks, aga üldiselt töömugavuse mõttes ta ei ole neist parim valik. So then it's very important also the working environment. So a lot of light is better that to avoid it. Normally the milking parlor is very, very ideal for the work that we perform in the field. Sometimes also mezzanine floor is good. In some farm we have a little step where are the sheep or goats. Normally milking parlor ideal for brightness and also for less effort for the operator because we work in standing position. Both when we use transabdominal way than transrectal way. Et siis töökeskkonnast ka natuke või kuidas oma tööd organiseerida. Et kõige lihtsam oleks seda siis läbi viia lüpsiplatsil, sest et loomad on seal fikseeritud ja saavad gruppidena ette tulla ja nende etteajamine, äraajamine on lihtne. Seal on siis nii-öelda astmeline põrand, mis tähendab, et loomad on sulle päris mugavalt töökõrgusel, et sa ei pea kuskil kükitama ega kumardama, et nagu töö ergonoomika on paigas. Seal on paras valgus, et sa ei tööta pimedas, aga sul ei ole ka väga päike ei sära sinna ekraani peale, et sa ei näe tegelikult hästi, mis pilt sulle näitab. Et selles mõttes on see lüpsiplats tegelikult töötamise mõttes ülimugav. So if we do the ultrasound scan in the feeding lane, is better by transrectal way, because by transabdominal way normally we stay seated. It's not very easy to do this work and very, very expensive in terms of energy. But by transrectal way, I can do more than 1,000 of ultrasound scan in one morning. Et siis kui seda tööd teha näiteks söötmisalal, kus siis samamoodi nagu lüpsilehmadega saab loomad kinni panna peadpidi,
et siis ka on tegelikult see transrektaalne andur töö mõttes palju mugavam, et kui nüüd tahta läbi kõhust seina neid tiinuseid seal kontrollida, siis sa pead seal kuidagi istuma või kükakil olema ja tavaliselt eks loomakasutuses kõik ei ole alati väga puhas ja ei ole väga mugav, aga kui sa nüüd töötad selle transrektaalse anduriga, et siis sa saad seda teha niimoodi poolkükakil või kummargil ja ta ütles, et ta suudab ühe hommikupoolikuga niimoodi 1000 looma läbi töötada. Et ilmselt lüpsiplatsi osas on eelis see, et sa ei pea ootama, kui loomad ära lähevad ja uued loomad peale tulevad, vaid nad kõik on seal valmis ja ootavad ja see lihtsalt töökiirus on sellest, kui hästi sina ultraheli pilti valdad. If we want to do a good work in terms of management or reproduction, we don't need a farm with the last technologies or with the big milking parlor of the world. Sometimes we work in a farm like this. Is necessary just want to do this management. Also the farmer sometimes have sheep in different place. Is this example of this picture. The farmer do genetics also, but there is a small group of sheep that is in a mountain where there is one male to have only one group of genetics. When there is the moment to do ultrasonography, we do it also in this condition. Why not? Et alati ju ei ole meie töös ideaalsed töötingimused, kõigil ei ole uhkeid uusi lüpsiplatse ja loomade varju alla paneku võimalusi. Et seda tööd saab ka õues teha, lihtsalt on vaja viisi, kuidas loomi fikseerida ja võib-olla siis omaniku suure päikesevarjuga või meie puhul pigem vihmavarjuga. Et rahulikult saab ka see töö ära tehtud, et siin konkreetsel pildil siis ma saan aru, et tegelikult on farm väga suur, aga siin on üks kindel grupp loomi ühe kindla jääraga, et teatud geneetikat hoida ja uurida. Ja siis selle tõttu nemad on ülejäänud farmist eraldi kuskil mägedes karjamaal ja siis ei hakata nüüd selle loomaarsti kiire visiidi tõttu neid kuskile farmi tooma, vaid läheb loomaarst üles loomade juurde. So also under the sun we can work with these glasses directly connected with the ultrasound device. So also the brightness, the excessive brightness is not a problem to perform our gynecological examination. Et siin on tal näha ka, et peas on need prillid, mis selle ultraheli pildi sealt nagu masina ekraanilt otse siis sinna prilli ekraanile liigutab. Ehk siis ka päikesevalgus ei ole suurem asi probleem niimoodi välitöödel. Et saab hakkama alati, kui vaja. Also in Sardinia is not a problem to have a beach umbrella and a beer carton. I don't know the name of this. Yeah. A beer box. Beer box, yes. You have to empty it first. Et ükskõik siis õues tingimustes ka, eks, et ei ole vaja alati peeneid vahendeid, piisab siis vihmavarjust ja päikesevarjust või pappkarbist, mille siis paned sinna ekraanile ette, et pilti näha. So here some photos about pregnancy diagnosis, starting by
normally 16, 17 days, but to show you is better this age of 19 days because is we can see better the embryo. Et siin siis on tiinuse kontroll, et seda saab juba tegelikult määrata 16. 17. päeval, aga siin on siis 19. päeva ultrahelist pilt, sest et siin lihtsalt on juba nagu meie silmale midagi näha ka, et siis on niisugune 4 millimeetrine tiinus. Here one pregnancy of 23 days is enlarged compare between the videos that I showed you a few minutes ago. Et siin siis on 23-päevane tiinus, mis on umbes sama suur sentimeeter, nagu me siin mõni minut tagasi ühe video peal ka nägime. As well know also we can do exactly age of pregnancy, counting the heart rate. There is a great work from an American group. I will show you in which way I do the heart rate measuration by ultrasound way. Et siin ta siis näitab, et talle vanust on üsna täpselt võimalik mõõtes tema südame töösagedust. Et siin eelmisel slaidil siis oli graafik ka selle kohta, et südame töösagedus ja mitmepäevane see tal või loode peaks siis olema. Et see on ameeriklaste mitte väga vana uurimustöö selles osas, et kuidas südamete sagedus ja loote vanus omavahel seotud on. So you can see here I do the pregnancy check. I enlarge the screen with the heart in the center of my screen. When I change the setting of the echograph from B mode to BM mode, and I can see here the number of the heart rate that is very quick. In this stage, we have near 200 beat per minute. It's impossible to count with the eyes. Et siin siis ta kõigepealt leidis loote, siis muutis siis seda vaate välja niimoodi, et loode oleks täpselt seal pildi keskel. Siis siin nagu selle kogumi keskel on loote süda. Ja siis kui see anduri sätteid muuta B-moodist BM-moodile, siis see andur saab tegelikult lugeda südamelööki sagedust ka. Ja siin on näha, et see on 197 lööki minutis, et seda sa silmaga ei loe, eks. Selle jaoks on vaja masinat, mis mõõdaks. Okay. So here we have twin near 30 days, okay, 2 centimeters from the head to the tail. Et siin siis on kaksikud, kes on 30-päevased ja on juba, kui peast sabani mõõta, siis on 2 sentimeetri pikkused. So here we are at the 38 days. I'm sure that he's 38, nor 37, nor 39, okay? There is this typical aspect of the brain with two, it seems, 2 eyes, but is a liquid in the brain. Et siin on siis loode 38-päevane ja ta saab seda väga kindlalt öelda, et ta ei ole ei 37 ega 39, sest et 38. päeval on näha siis ajus vedelikku, et need ei ole seal silmad, vaid on vedelik.
38 days by the lateral vision, okay. Et siis 38 päeva külje pealt vaadatuna umbes 3 sentimeetrit on see loote pikkus. And then we are here the 40 days that is very, very different between 2 days before. We can see here this, to start the ossification of the mandibular bone, the biparietal bone start to have a form, okay? So the good thing in gynecology of small ruminants that between 70 days until 60 days of pregnancy, the embryos before and the fetus later grow very, very fast. It's for this that is easy for us to do with a great precision a date of fetal age or embryo age. Et siis väikeruminantidega on tore see, et seda loote vanust oligi seal kuskil 40. päevani või natuke hiljem, vist oli 60 äkki, on üsna lihtne määrata päevase täpsusega, sest et muutused on nii kindlad. Et siin ka 38. päeval oli näha nagu mingisugune loode, aga 40. päeval on juba näha, et on toimunud lõualuu luustumine ehk on luuline kude tekkinud ja hakkab vaikselt tekkima ka koljukude. Et see kõik hakkab nüüd nagu skelett hakkab moodustuma. So then here we have 42 days. After 2 days from 40 days start the ossification of the bone, the chest bone. Some you can see here, okay. Et siis 42 päevaselt hakkab rinnakorvi luustumine pihta, et seal on juba natukene roideid näha. And other thing is always more is longer than the previous image, but normally I don't base my fetal age on the dimension of the embryos, because sometimes we have some embryos very small, but with a great degree of ossification, that it means that we are over give a determinate age, but the dimension is a very interesting tool for fetal age for me. Okay, so is the morphology and the ossification until 60 days of age the most important tool for us to have a good fetal age. Et siis Antonio eelistab talle või selle loote vanust määrata pigemini morfoloogiliste muutuste järgi kuni seal 60. nagu tiinuspäevani, kui loote suuruse järgi. Et kes on tähele pannud, et siis niimoodi ajas edasi liikudes loomulikult see loode muutub muiku suuremaks ka, aga see ei ole nii täpne see suuruse muutus kui see, kuidas mingisugused arenguetapid selles lootes endas toimuvad, näiteks siis see lõualuu luustumine või roiete luustumine. So after this is an image of 46 days with the brain is very clear here.
this image is due to show you the correct projection to measure the biparietal diameter. To be sure that is the correct biparietal diameter, we see in this projection two hemisphere of the brain, 1 and 2 here. So is the correct, this one is the correct projection. Et siin siis on 46 päeva vanune loode ja kuidas siis mõõta seda pea läbimõõtu õigesti, on see, et sa pead nägema mõlemat aju poolkera. Kui sa neid ei näe, siis järelikult loode ei ole sul õigesti seal anduri all ja sa pead leidma parema nurga, et seda kolju läbimõõtu mõõta. So 3 days later, we can see here the fourth ventricle in the brain, in the middle of this image. And also, this is a good projection to measure biparietal diameter, because we can see the two hemispheres here, left and right. Et see on siis jälle väga hea pilt, et mõõta siis seda kolju läbimõõtu ja seal siis on juba näha selle kolju pealse harja luustumist ka. Why I say you that dimension sometimes is not very indicative for the fetal age, because here I show you a 49 days fetus with a biparietal diameter of 1.60 centimeters. After 3 days, I have a twin with an biparietal diameter that is near the same of the picture before, okay? But the ossification is very, very different. So this image is very, very clear to show you the importance of the ossification in this at this stage of pregnancy. Et ta tahtis meile näidata, et miks ta pigemini otsib neid loote arengu etappide erinevaid muudatusi nagu lootes endas, kui et mõõtab mingeid suurusi. Et päeval 50 või 49 oli see loote kolju läbimõõt 1,60 sentimeetrit ja nüüd 2 päeva hiljem on 1,62, mis ei ole väga suur muudatus. Aga kui vaadata näiteks kolju luustumist, siis siin on näha, et 2 või 3 päevaga on toimunud suur areng. Ehk siis selle alusel 60. päevani on meil palju täpsem see loote vanuse määramine. So I show you this picture because it's normal when we are in front of a twin pregnancy that to have smaller lambs or goat kids than a single pregnancy. So it's not the dimension that say as the age, but the morphology of the fetus. Et siin on ka erinevus siis selles, et selles vanuses on juba kaksiktallad väiksemad kui üksiktallad ja selle tõttu näiteks siis selle kolju läbimõõtu mõõtmine ei ole täpne, kuna üksiktallal oleks see kolju läbimõõtu oluliselt suurem. So the next one, after 50 days, we can measure also the orbital diameter, but I don't use so much this kind of measure. Et siis 54. päeval on võimalik mõõta juba ka orbitaalset diameetrit, siis silmakoobaste läbimõõtu, aga tema seda väga ei kasuta, aga seda saab teha põhimõtteliselt.
And then other bone measures that are described in some works in bibliography, but I think that all of pregnancy that are more of 60 days is very, very difficult to give a correct fetal age. It's for this that is important for us vets that work in the field to do an early pregnancy diagnosis, because I work a lot, I talk a lot about non-pregnancy diagnosis, but when I do pregnancy diagnosis, for me is very, very important to give a very correct fetal age, because the farmer need a very real calendar of births. Because for me is really like a game to do a very correct data of lambing, but for a farmer is great, is very useful to organize the pen, the group of sheep, etc., etc. Et siis pärast 60. päeva on igatpidi juba täpne tiinuse määramine, nagu et kui vana loode on, üsna keeruline. Aga selle tõttu talle meeldibki nagu seda tiinuse määramist teha hästi varases faasis, kus tal on võimalik väga täpselt farmerile öelda, kui vana see loode on. See tähendab seda, et farmer saab palju täpsemalt oma loomad grupeerida ja ette valmistada, millal keegi poegima peaks ja vastavalt sellele plaane teha. So here are the image of an advancing pregnancy diagnosis. I think that is for me tourism to do this measure. Sometimes some researchers describe this measure, but I think that there are a lot of vets that work in the field. It's well known that when a sheep lamb two lambs, one is about 4 kilos, another one is of 2 kilos. It's very, very normal to have this difference in dimension of lamb during pregnancy. Et siis ta ei tee seda väga tihti, aga vahest kui farmer tahab või nii, et siis rohkem nagu siuke turism tema jaoks, et siis ka hilisemas tiinuses mõõdab neid tallade suuruse vahesid ja nende puhul või neil seal on väga tavaline, et üks tall sünnib ja 4 kilo ja teine tall on 2 kilo ja et ta näeb seda tegelikult juba looteid kontrollides ära. So here I start with some curiosity to start to understand what is this ultrasonography. This one is a intravaginal device, okay, a sponge placed in vagina. There was inside the vagina for I think 3 months. I discovered the farmer that do it by home. In the same days, I find almost 20 sponge inside a lot of sheeps, empty sheeps, obviously, that were not we travel, no, because because the farmer, when
at the moment of the withdrawal, don't see the cord, no? et siin on siis patoloogiaga tegemist, tegemist on selle hinna sünkroniseerimise käsnaga, mis oli jäetud sinna 3 kuuks sisse. Ta leidis ühe päeva jooksul siis, talle anti hunnik uttasid kontrollida, kes ei olnud mingil põhjusel tiinestunud ja neist 20 leidis ta need käsnad seest. Farmerilt uurides, et kuidas see võimalik on, siis farmer ütles, et et ma ei näinud, nendel käsnadel tavaliselt on nöör taga, millest sa saad nad siis hiljem välja tõmmata, need peavad seal lamba sees 7 päeva olema. Et siis ta ei näinud seda nööri, et ta eeldas, et seda ei ole seal sees enam, aga küllap oli see nöör katki läinud või mingil muul põhjusel käsnast eraldunud. Ja siis istunud seal ja oodanud, et keegi leiaks ta. So this is the vaginitis. After that, I remove the sponge. You can see a lot of purulent material here, the irritation of the floor and all of vagina. Et siin on siis nüüd see käsn on eemaldatud ja on näha üsna tugev tupepõletik, et need tupeseinad on siuksed kobrutavad või näevad põletikulised välja ja see sisu seal ka ei ole just väga ilus. Here you can see an piosalpinge is like a hydrosalpinge that I show in the first presentation. Here you can see in the height left the ovary and then the purulent liquid inside. Normally the piosalpinge is as a result of uterine infection after abortion. So it's different from the bilateral hydrosalpinx that normally is a congenital pathology of your lambs and mostly goat kids. Et siin on siis näha põletikus munajuha. See seal sees on siuke põletikuline vedelik ja see tavaliselt tekib siis kas emakapõletiku või abordi tagajärjel. Et sarnane pilt on ka näiteks siis sellel talledel esineva munajuha ummistuse puhul, aga siis on seal sees selge vedelik ja sellisel juhul need loomad ei ole kunagi poeginud, sellepärast et see on kaasasündinud arenguhäire. Aga nüüd poeginud loomal või loomal, kes on nagu tiineks kuulutatud, aga mingil hetkel on näha, et ikka tiine ei ole, et siis nende puhul võib leida sellist põletikulist munajuha. Okay, here I don't know it's very clear, but there is an uterus with a purulent material inside. Et siin on siis mädase sisuga emaka pilt, et seal on 2 emakasarve kõrvuti ja ühe sees selgelt on mädane nõra näha. Here I show you the uterus in the abdomen with a lot of liquid around, so it's very serious ascites. I think that is the correct name. No? Et siin on siis näha emakas kõhuõõnes, mille ümber on väga palju vedelikku, et tavaliselt selle ümber peaks siuke tihekude olema, et tegemist on siis väga tugeva assiidiga ehk siis kõhuõõne põletikuga. So also during our gynecological examination, we can start to reflect, to think about some parasitic problem. If we check a lot of animals with ascites, we a lot of low body condition score. Is important to do fecal samples from different group of animals.
So the ultrasonography help us also to go in the correct direction for also health management. Et siis, kui nad näevad siukseid kõhuõõnepõletiku ultraheli pilte ühes farmis palju ja loomadel on ka kehvad kehakonditsioonid, et siis on see kindlasti vihje sellele, et võiks loomade parasitoloogilist olukorda uurida. Et see siuke liigne vedelik kõhuõõnes võib olla märk sellest, et loomal on parasiidiprobleem. Sellisel juhul siis võetakse erinevatest gruppidest proovid ja vaadatakse, kas on tõrje vajalik. Also about parasitology, yeah, we can see a pregnant use. Okay, but near the pregnant uterus, we have this very big formation. Et siin on siis näha tiine emakas, aga siin tiine emaka juures kohe on ka näha mingisugune muu moodustis. Yes, yeah. So you can see normally is a pathology that not affect the fertility in sheep, but is important for vets in an optic of One Health to mark this problem, because this one is a cyst of Cysticercus tenuicollis that is a parasite that has the same cycle of the Echinococcus granulosus that is an important zoonosis for human species. Et siin on siis paelussi põis või Cysticerc ka näha seal ultraheliuuringus, mis siis ei ole nüüd sellele lamba enda tervisele väga ohtlik, aga selle puhul peab omanikku hoiatama, et see on nagu mitte nüüd lambalt, aga sealt, kust lambad oma toidu saavad, on nakkav ka inimesele ja ka inimese sees võib siukene Cysticerc areneda, et nii nagu meil siin on see teenia granuloosus või ühesõnaga echinokokid, keda inimesed ka peaksid pelgama veidi. So it's important for vets to talk with the farmer for sensibilization about the treatment of the sheep dogs, because is really a problem in Sardinia also, and also in South America is a great problem for human health, the Echinococcus in human. Et siis tuleks kindlasti farmeriga rääkida sellest, et koertele, kes on loomadega koos toimetavad, teha kindlasti parasiiditõrjet ja ilmselt ka siis, või et vaadata, et seda parasiiditõrjet tehtaks regulaarselt, kuna see on inimestele väga ohtlik parasiit. Okay, so I realize now that changing my computer, I don't see some videos that I have here. There was some videos by transabdominal way. I don't do it with a lot of frequency because I never utilize transabdominal way. In fact, our video make by my colleagues. But I have some problem to show you this, so I go. Siin olid ka mõned transabi, ehk siis läbi kõhuseina tehtud videod tema kolleegide poolt, aga mingil põhjusel nad ei taha hästi töötada praegu, nii et ei saa neid näidata. Only one word about fetal sexing, okay. Normally we can do
fetal sex after 45-46 days of pregnancy. You can see here the head of the fetus, the anterior forelimbs, the abdomen, the posterior legs. Then here, female tubercle genital, and here the section of the tail. Et siis loodete sugu saab määrata pärast kuskil 45-46 tiinuspäeva. Et siin siis ka alustas siit paremalt poolt, et pea, esijalad, tagajalad ja siis seal nagu tagajalgade vahelt edasi minna vasakule, et siis seal on emas suguorganite alged ja sealt edasi on saba. Nothing here. Yeah, always some videos, no, but I think that I finish another fetal sexing here. You can see this is the posterior legs in section, the femur, the left and right, umbilical cord, and here you can see the male genital tubercle. Et siin on siis nagu altpoolt vaade ja siis seal, kus ta nool on, seal on meessuguorganite alged ja sealt edasi läheb nabanöör. Okay. No. So I finished the part of this. I don't know how many time we have. If you want to do some question for me. Yes, so we are already 15 minutes over, but okay, over. Okay. Anyways, if there are questions, we are waiting for them. Kui on veel küsimusi, et praegu oleme selle osaga lõpule jõudnud selle ultraheli teemaga. Et kui on küsimusi, palun andke kiiresti märku. Võib küsida või? Ja, ikka. Inglise keeles küsin siis. Ja, nii on lihtsam. Are you keeping the sheep or goats on a special diet? I mean, are they starved for some hours before doing the transrectal ultrasound? No specific diet. I do at any hour of the day to do my transrectal ultrasonography. Normally in bibliography, when some researcher explain how to do transrectal ultrasonography, they write that is important to get out the feces from the rectum before ultrasonography. Is the peer thing that we can do, because feces are fundamental for to have a good adherence between probe and the floor of the rectum. Okay, is important when we enter in the rectum to enter with a little inclination with the floor, so the feces go in the height side of the rectum. They put the probe in the floor of the rectum. So only one thing is true about diet. When there is a lot of diarrhea, is not very good for us to work, because it's not at the end of the day we are not so clean. But it's important for management of the farm to avoid every day diarrhea. Diarrhea is a problem always. Also, when there is a diet based on the grass pasture, normally if we do
a concentrate, is important to give to the sheep or the goat some concentrate with a lot of starch, a lot of fiber to have less diarrhea. Okay, but we have no. I don't know if I answered to your question. Yes, everything was very clear. Can I ask another one? Yeah. It is very visible that you are very good professional, and those PowerPoints you have made are really interesting. My question is, how much practice do you see is needed to be a good professional? If all Estonian sheep will stand online, how many veterinarians can be trained to be professionals in ultrasound? So normally when we do a training course of 3 days, the first days is a disaster. Okay, nobody see nothing. Only pregnancy check is very easy. Pregnancy check is for kids, I think, because it's very easy. Pregnancy check with a correct fetal age is very difficult also. Okay, but to do a non-pregnancy diagnosis, we need 3 days to start to understand well where is the empty uterus, where are the ovaries. At the 3rd day, so you start to see one ovaries, no both is good. One sheep on 10 you can see both ovaries, but it's the practice that will help you in the future. So sometimes we are the young vets that come with us for 1 month, 3 months, sometimes at the end they work like me. Okay. It's important to do a lot of practice. So if you want, we are placed here in Sardinia for to work or to learn something. For a little period, we can organize. You can start to work, but the secret is start. Okay, thank you. So no questions in the chat, and I think we must finish now because of everybody's schedule, and we will meet again on Friday, and then we will listen about estrus synchronization and also semen preparation and quality check. Is it okay? Perfect. Thank you very much. Thank you, Catherine. Excuse me for my English. However, it was such an interesting lecture that I didn't mind at all. Okay. Thank you very much. See you Friday. Okay. See ya. Bye. Yeah. Bye bye.